Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha attended the appointment distribution program for newly selected inspectors of food at the Pragna Bhavan in Agartala on Wednesday. The event marked a significant milestone for the newly appointed officials as they formally received their appointment letters in the presence of the state's top leadership. In his address, Chief Minister Saha congratulated the newly selected food inspectors and urged them to uphold transparency and integrity in their duties. He emphasized the importance of maintaining food safety standards and ensuring the welfare of citizens through efficient service. Alongside the appointment ceremony, a mega blood donation camp was also organized at the venue by the Department of Food under the guidance of Food Minister Sushanta Chaudhary. Senior officials from the Food Department, health workers, volunteers and a large number of participants were present during the dual event. The program highlighted the state government's commitment to both employment generation and public health awareness. The event concluded with felicitations and a round of appreciation for the blood donors and organizers. Governor of Manipur, Ajay Kumar Bhalla, officially inaugurated the 5th state-level Shuirui Lily Festival 2025 today at the Heritage Ground in Bangayan, Shuirui Village, Ukhrul district. The 5-day festival celebrates the rich cultural heritage of Manipur with a special focus on the traditions, cuisine, music, games and artifacts of the Tangkhul Naga tribe. As part of the inaugural ceremony, the governor released a special souvenir marking the 75th anniversary and visited various exhibition stalls showcasing local craftsmanship and cultural expressions. He also enjoyed vibrant cultural performances presented by different tribal communities. Earlier in the day, Governor Bhalla trekked to the Shuirui Peak, where he experienced the tranquil beauty of the surrounding valley. At the summit, the iconic Shuirui lily was seen in full bloom, an enchanting symbol of the region's natural splendor. The governor highlighted Shuirui lily as a fragile marvel, thriving solely in the unique microclimate of Shuirui Hills, making the region exceptional. More than a botanical treasure, it symbolizes resilience, uniqueness and ecological balance. This is being organized to promote the cultural heritage of Ukhrul, the Tangkhul culture, because Shuirui lily is connected to the Tangkhul culture as well, and it is a unique flower which is found in this area on the Shuirui hill. And the best part of it, that the community, the Tangkhul community and the department, forest department, both are conserving it. Both want to conserve it, and this is going to attract a lot of tourists from across the world. That is what our aim is. The first part is conservation. While conserving this flower, because it is unique to Ukhrul district, and while conserving this, we are also trying to promote the Tangkhul culture across the globe, because they have a unique culture, they have their own traditions, which needs to be shown to other parts of the world, other part of the nation, and that is why we are organizing along with the TNL, Tangkhul Nagalong, and the district administration, state administration, tourism department, forest department is one part of this entire team. So it is being organized in that way, and this is really going to be a good event for promotion of the state heritage, the Tangkhul heritage, and the conservation aspects, ecological aspects as well. The state administration, the chief secretary, honorable governor, chief secretary, and the police, along with all paramilitary, they have done the wonderful job. While I was coming today morning, I saw this is really wonderful, and it is purely secured, and I believe that there is contribution of the society also, communities also in this. So everybody, I was looking at the vehicles were flying on the road. I did not find any interruption in that at all, and all the security personnel who have been deployed on the road, they have been found on their duty and they were doing their job. It's wonderful to look at, and entire credit goes to state administration and the police personnel and paramilitary personnel. I really give the credit to them, and it was very, very,
Security forces have arrested 6 militants linked to various banned outfits for their involvement in extortion activities across Imphal East, Imphal West, Kakching and Thubal districts, police said on Wednesday. 3 members of the proscribed People's Liberation Army were apprehended in Kakching district, identified as Nongmaithem Raju Singh, 49, Yumnan Sunil Singh, 46, and Shetri Mayum Upendra Singh, 56. They were extorting money from government offices and private establishments, and 5 live rounds were recovered from them. An active caterer of the Kanglai Park Communist Party, Tai Banganba faction, Konjembang Akash Singh, was arrested in Thubal district. He was extorting from various institutions, including banks, schools, and commercial entities. A 9mm pistol with a magazine and 4 live rounds was seized. Another member of the KCB Apunba faction, Pijam Tomba Mehte, was arrested in Imphal East for extortion from a private school and an oil pump. In Imphal West, one active member of the KCP PSC was also arrested. Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma has confirmed that Meghalaya will be the sole host of the 2027 National Games, despite at least 7 to 8 disciplines being allotted to other northeastern states. He stated that over 25 sporting events, along with the opening and closing ceremonies, will be held in Meghalaya. The clarification comes amid reports suggesting that other northeastern states may be involved in hosting part of the Games. Sangma explained that while inclusivity is being promoted by the Indian Olympic Association and the Government of India, Meghalaya will retain primary hosting responsibilities. The statement given by the Honorable Sports Minister, Government of Meghalaya, regarding the National Games, some details I would like to share. Number one is that Meghalaya is the host state for the National Games. There is no other state that is hosting it. Meghalaya is the host state, which is very, very clear. The second point is that the Indian Olympic Association as well as Government of India has suggested that to make the games inclusive, maybe 1 or 2 disciplines could be given to different northeastern states so that it gives a message of inclusiveness. And therefore, with that mind, 1 discipline will be given to different northeastern states. So about 7 to 8 disciplines will be held in the different northeastern states. The rest of the 25 plus disciplines will be held here in Meghalaya. The opening ceremony as well as the closing ceremony will be held in Meghalaya. Therefore, this is a completely Meghalaya hosted program, and Meghalaya is the main host or the only host for the National Games in 2027, and there is no confusion about it, and there's no question of it being a joint hosted or jointly hosted game, but only from this sense of inclusivity and giving a entire look on feel of the entire Northeast. 1 discipline in different states will be given, but the majority of the disciplines will be held, games will be held here in Meghalaya, and the opening and closing ceremony will also be in Meghalaya. The Omio Kumar Das Institute of Social Change and Development in Chachal was demolished on Tuesday as part of the ongoing eviction drive around the Silsako wetland. The Guwahati Metropolitan Development Authority carried out the demolition in the presence of Assam Housing and Urban Affairs Minister Jayanta Malla Barua, along with officials from the GMDA, GMC and the district administration. This is a step taken by the Assam government to reduce artificial flooding in Guwahati. Authorities confirmed that the institute has begun relocating to a temporary facility at the Directorate of Economics and Statistics office in Jayanagar. Speaking to the media at the site, Minister Malla Barua stated that the OKD Institute was a large establishment and its removal was necessary. The institute cooperated with them and has now been shifted to a temporary location. सिल्सा को जो बिल है, ये जो बिल है उसको हम बड़ा करने के लिए, उसका रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत सारे जगह में एवेक्शन किया था, और ये सारे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था जिसको एवेक्शन करने का लोगों का डिमांड था, और सच्चाई में ये करना भी ज़रूरी था। आज पहला बार हम ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट को हम उसका तोड़ने का काम हम लोग शुरू किया है। वो लोग भी हमको कोऑपरेट किया। ओमियो कुमार दास इंस्टीट्यूट को हम दूसरा जगह दे दिया, वो लोग शिफ्ट हो रहा है। ये हम लोग आज शुरू किया है। अगला 30 तारीख को हम लोगों ने
जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट है उसको भी हम तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ देंगे। उसका बाद जिंजार होटल है, टेनिस कोर्ट है, ये IHM है, ये सब लोग, ये 500 इंस्टीट्यूट यहाँ से उठा के हम लोग ये पूरा ज़मीन कान देंगे। तो उसका मीनिंग हो जाएगा ये पूरा एरिया बहुत बड़ा रिटेंशन टैंक हो जाएगा। गुवाहाटी का पानी यहाँ एक स्टोरेज हो जाएगा और उसका बाद धीरे धीरे हम लोग ब्रह्मपुत्र में लेके जाएंगे। ब्रह्मपुत्र में पाम करके जब पानी ज़्यादा रहेगा तो पाम करेंगे, पानी कम होने से यहाँ से निकाल देंगे। तो ये प्लान कंप्लीट हो जाने का बाद गुवाहाटी का आर्टिफिशियल फ्लड बहुत कमती हो जाएगा बोल के हमारा जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग का विश्वास है। और हम लोग भी प्रैक्टिकल फील्ड में घूम के इतना सालों में जितना देखा हो ऐसा ही माहौल है। तो हम लोग आशा करता हो कि हमारा प्रॉपर डायरेक्शन में काम हो रहा है और लोगों ने सहयोग भी किया है। ऐसा बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट भी शिफ्टिंग करने के लिए राजी हो गया, उसको तोड़ने का काम आज से शुरू हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन हम लोग मूल लक्ष्य में जाने का तैयार हो जाएगा। A shocking case of vigilantism unfolded on Wednesday morning in one of Silchar's busiest areas, the Second Link Road. In a disturbing act of so-called moral policing, a young man was mercilessly beaten in broad daylight, sparking widespread condemnation throughout the city. Eyewitnesses say the incident occurred alarmingly close to the Rangirkhari police outpost, raising serious questions about the role and responsiveness of law enforcement. According to local sources, a self-appointed group of moral guardians surrounded the youth and assaulted him publicly. Even more concerning, no arrests have been made at the time of filing this report. Citizens and civil society groups are now demanding an impartial investigation and stringent action against those responsible. The public sentiment is clear. The culprits must be brought to justice and such lawlessness cannot be tolerated under the guise of morality. তোর বাসা কই? তোর বাসা কই? নাগাটিলা কোন জায়গা? ও রবিদা কুলিলা তোর বান কুলিলার ও রবিদা বান কুলিলা চিন্তা করো বাংলা আরামসে খুলবো ওর রসে টান মারা বাদ করে যাবো পারবি না যেতাম না স্যার হ্যাঁ বান করলে যেতাম না এটা বাদ খাওয়া হবে না ওই যে রসি নাম দিতা শামদিদা এই তো দাদা এ মিছা কথা কইলে তুই মিছা কথা কইলে আপনি আমার বাচ্চা চলো যদি বাচ্চা তুই মিছা কথা কইলে যদি আমার বাচ্চা বেমার যদি না হয় না আপনার গু তারার গু গাই রবি তোরে যদি আমি বান্ধি না নি তুই ছুটতে না। The Agartala Municipal Corporation has called on all food vendors in the city to secure mandatory certification from the Food Safety and Standards Authority of India to ensure public health and consumer trust. The appeal was made during an awareness camp jointly organized by AMC and Agartala Smart City at Sukanta Academy Hall on Tuesday. The initiative aimed to sensitize street food vendors about hygiene standards and the importance of food safety compliance. Speaking at the event, Agartala Mayor Deepak Majumdar highlighted the role of street vendors in the city's food ecosystem and stressed the need for health and hygiene. আজকের এই কর্মসূচি বা অনুষ্ঠান বিষয়ে আমাদের স্মার্ট সিটির যিনি সিইও ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদবজি বিস্তারিত আলোচনা রেখেছেন। তার পরবর্তী সময়েও আমাদের শ্রমিক নেতা শ্রী বিপ্লব কর মহোদয়ও আলোচনা রেখে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আমাদের স্ট্রিট ভেন্ডারদের অবস্থা বা তাদের কী করণীয় এবং তাদের যে নীতি, তাদের প্রতি যে নীতি নির্দেশনা আছে সেগুলি কীভাবে প্রতিপালন করা এবং সার্বিকভাবে আমি বলবো আজকে স্ট্রিট ভেন্ডারদের এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি প্রথমেই ডক্টর শৈলেশ কুমার যাদবকে ধন্যবাদ জানাই। এই ধরনের প্রোগ্রাম আমি বলবো আগরতলা নয় রাজ্যে প্রথম হয়েছে। আমরা স্বাস্থ্য শিবির করি, বিভিন্ন সময় আমিও যাই বিভিন্ন প্রোগ্রামে, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের নিয়ে স্বাস্থ্য শিবির করা হয় বিভিন্ন ক্লাবে, সরকারিভাবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত উদ্যোগও, কিন্তু শুধুমাত্র স্ট্রিট ভেন্ডারদের নিয়ে স্বাস্থ্য শিবির করা এই রাজ্যে প্রথম। ওনাকে এই কারণে আমি ধন্যবাদ জানাই।
এটা আমাদের এডিবির ও সহযোগিতা আছে। তো আমি বলবো যে স্ট্রিট ভেন্ডারদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে সিইও সাহেবের কেন এত আগ্রহ বা চিন্তা। উনি বলেছেন যারা স্ট্রিট ভেন্ডিং করেন বা স্ট্রিট ভেন্ডার এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে যে খাবার শহরবাসী বা রাজ্যবাসীকে তুলে দেওয়া হয় সেই খাবারগুলিও যাতে তাদের গুণমান এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের বজায় রাখা তাদের একটা ডিউটির মধ্যে পড়ে। তো আগে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে। যারা আমরা এই কাজে যুক্ত আছি আমরা নিজেরা যদি সুস্থ না থাকি, আমরা যদি রোগাক্রান্ত হই কোনোভাবে, তো আমাদের মাধ্যমে যারা খাদ্য গ্রহণ করতে হবে বা কিনতে আসবে যারা ক্রেতারা, তারা কিন্তু সেক্ষেত্রে রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে স্ট্রিট ভেন্ডারদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাদেরকে সুস্থ রাখা। তো আমি বলবো যে সুস্থ থাকলে শুধু নিজেকে সুস্থ রাখা যায়, পরিবারকে সুস্থ রাখা যায় এবং সমাজকেও সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে স্ট্রিট ভেন্ডার যেমন একটা বিশেষ গ্রহণ জায়গা তারা ব্যবসা করেন। আমাদের এমন বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছেন, খাদ্যের দোকান আছে, বিভিন্নভাবে বড় বড় আঙ্গিকে তারা ব্যবসা করেন, কিন্তু একটা বহু অংশে ক্রেতা আছেন যারা আপনাদের থেকে তারা জিনিস ক্রয় করেন, বিশেষ করে খাদ্য সামগ্রী। সেক্ষেত্রে আপনাদের অনেক বেশি সচেতন থাকা উচিত, নিজেকে সুস্থ রাখা এবং যে খাবার পরিবেশন করে তার গুণগত মান ঠিক রাখা, যাতে অন্যরা পরবর্তী সময় অসুস্থ না হয়, সবাই যাতে সুস্থ থাকে। The event also featured health checkups for vendors, underscoring AMC's commitment to ensuring a healthy workforce in the informal food sector. Agartala Smart City CEO Shailesh Kumar Yadav stressed the importance of FSSAI certification. Yadav also announced that more vending licenses will soon be issued based on demand, while stressing the need to keep roads free from congestion caused by unregulated vending. The civic body urged all unregistered vendors to regularize their operations and align with food safety regulation to ensure both public well-being and business sustainability. और এর পরেও যে আইন হচ্ছে ও আইনি হিসাবে যে জেনুইন যদি কেউ স্ট্রিট ভেন্ডার আছে ওনাদেরকে নতুন লাইসেন্সটাও প্রদান করার সুযোগ হচ্ছে, কিন্তু ওখানে একটা স্ট্রিট ভেন্ডিং টাউন ভেন্ডিং কমিটি আছে যে যার মেম্বার আপনার বিপ্লব বাবু আছেন और लोग আছে। কোন এলাকাতে যে উইদাউট কজিং পাবলিক ইনকনভিনিয়েন্স লোকের চলাফেরা বেশি অসুবিধা না করে, গাড়ির চলাফেরা বেশি অসুবিধা না করে, কোন জায়গায় কতজন হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ওটাকে বলা যায়, কতজন পথ বিক্রেতা হইতে পারেন ওর হিসাব করে তখনই দেওয়া যাইতে পারে। বাকি গত 2 বছর মধ্যে গত কিছুদিন আগেই 2 অক্টোবরকে আমরা এখানে চিলড্রেন পার্কের সামনে যে প্রবলেম ছিল ওটাও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মেয়র উপস্থিতিতে উদ্বোধন করা হয়েছে নতুন ভেন্ডিং জোন, সো দ্যাট আপনারা ট্রাফিক और পথচারী যারা আছে ওনাকে উইদাউট অবস্ট্রাক্ট করে বিনা বাধা দিয়ে আপনার বিজনেস করতে পারেন। এরকম और ভেন্ডিং জোন করার দরকার আছে, ওরা অবশ্যই করা হইব পৌর নিগম তরফ থেকে জায়গা দেখে, যেখানে জায়গা এরকম থাকে যে লোককে সুবিধা না हो, যে যানজট হয় ওটা না হয়। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.